Good morning, student. That today's lecture we will discuss the gradient, divergence, curl and Laplacian in spherical polar coordinates. Okay. In last lecture we already discussed that gradient, divergence, curl and Laplacian in cylindrical coordinate system. That today's lecture we discuss in spherical polar coordinates. Okay. That means first of all we discuss that r, theta and phi are the spherical polar coordinates and its spatial orthogonal coordinates. Spatial coordinates are u1 is equal to r, u2 is equal to theta and u3 is equal to phi. Okay, then e1 cap is equal to er cap, e2 cap is equal to e theta cap and e3 cap is equal to e phi cap, right? Then h1 is equal to 1, h2 is equal to r and h3 is equal to r sine theta. R sine theta, right? We use that spatial orthogonal coordinates and then we derive the equation of the gradient. First, gradient. Okay, then gradient, general equation of gradient is equal to del psi is equal to 1 upon or this e1 cap or er cap. Okay, here 1 upon h1 dou psi by dou u1 e1 cap plus 1 upon h2 dou psi by dou u2 e2 cap. This is the general form of the gradient equation, plus 1 upon h3 dou psi by dou u3 e3 cap. Okay, then we substitute in that general form, we substitute that spatial coordinates. Okay, then that gradient equation becomes that gradient of psi is equal to e1 means er cap divided by h1 means 1, right? h1 means 1, or that 1 upon h1 means 1, that dou psi by dou u1 means r er cap, e1 means er, plus 1 upon h2 means r, 1 upon r dou psi by dou theta, u2 means theta, e theta cap, plus 1 upon h3 means r sine theta dou psi by dou phi, u3 means phi, e phi cap, right? That means that gradient psi is equal to dou psi by dou r er cap plus 1 upon h2 means r, 1 by r dou psi by dou theta e theta cap plus 1 upon r sine theta dou psi by dou phi e phi cap. Okay, the next one is the divergence. Okay, the divergence. What is the general equation of that divergence? The divergence of f bar is equal to 1 upon h1 h2 h3 in bracket dou by dou u1 f1 h2 h3 plus dou by dou u2 general equation divergence f2 h3 h1 प्रॅक्टिससाठी मी रिपिटेशन करतोय हे सगळं.
dou by dou u3 f3 h1 h2, right? Complete. Then we use the spatial coordinates in that equation, that divergence of f bar is equal to 1 upon h1 h2 h3 means 1 upon h1 means 1, h2 means r, h3 means r sin theta, that means 1 upon r square sin theta, right? In bracket dou by dou u1 means r, that means dou by dou r, okay? f1 means fr, right? That h2 h3 r square sin theta fr, right? h2 ची व्हॅल्यू r आहे, h3 ची r sin theta आहे, r and r sin theta r square sin theta, and f1 means fr plus dou by dou u2 means theta in bracket, that h3 means r sin theta, h1 means 1, and then f2 is equal to f theta plus dou by dou u3 means phi, dou by dou phi in bracket h1 means 1, h2 means r, okay, r, and f3 means f phi, okay, bracket complete, right? This is the form. Then we solve this. That means here the divergence of f bar is equal to 1 upon r square sin theta, right? Sin theta dou by dou r square fr plus that r, here r आहे म्हणून इथे sin थीटाची टर्म आउटसाइड घेतली, ते डो बाय डो थीटा आहे म्हणून r आउटसाइड, देन इन ब्रॅकेट डो बाय डो थीटा sin theta f theta plus that r phi, only phi term in bracket, outside the term r, dou by dou phi f phi, right? Bracket complete, okay? That means here divergence of f bar is equal to divergence of f bar is equal to 1 upon r square sin theta in bracket sin theta, again bracket sin theta, again here r square dou by dou r fr plus 2r fr, okay, bracket complete, plus r bracket sin theta dou by dou theta f theta plus f theta cos theta plus r dou by dou phi f phi, bracket complete, whole bracket complete here. That means the divergence of f bar is equal to 1 upon r square sin theta in bracket r square sin theta dou by dou r fr plus 2r sin theta fr plus r sin theta dou by dou theta f theta plus r cos theta
f theta plus r dou by dou phi f phi. Okay, this, that means 1 by r square dou by dou r square f r plus 1 by r sin theta dou by dou theta sin theta f theta plus 1 upon r sin theta dou by dou phi f phi. Okay, that means 1 upon r square dou by dou r square f r plus 1 upon r square sin theta in bracket dou by dou theta sin theta f theta dou by dou phi f phi. Right, this is the equation of the right in spherical polar coordinates. Okay, the next one is the curl. We know the general equation of curl, that curl of f bar is equal to 1 upon general h1 h2 h3, right? Then in determinant form h1 e1 cap h2 e2 cap h3 e3 cap. Okay, that dou by dou u1 dou by dou u2 dou by dou u3 f1 h1 f2 h2 f3 h3. Okay, we use that special coordinates in here, that curl of f is equal to 1 upon h2 means r and h3 h1 means 1, h2 means r, h3 means r sin theta, that means r square sin theta. Okay, that h1 means 1, e1 means er cap, h2 means r, h2 e2 means e theta cap, and that means r sin theta e phi cap. Okay, that dou by dou u1 means dou by dou r, dou by dou theta, dou by dou phi. Right, here f r f theta r sin theta f phi. Right, then we solve. Okay, but here only we discuss in a determinant form. Okay, the next one is the Laplacian operator. The general form of the Laplacian, that del square psi is equal to 1 upon h1 h2 h3 in bracket dou by dou u1 h2 h3 divided by h1 dou psi by dou u1 plus dou by dou u2 in bracket h3 h1 h2 dou psi by dou u2 plus dou by dou u3
dou by dou u3 in bracket h1 h2 h3 dou psi by dou u3 bracket complete, whole bracket complete. Okay, then here we substitute the value of h1 h2 h3 u1 u2 u3 and e1 e2 e3. Okay, that means here, okay, then we substitute the spatial orthogonal coordinates in here. That means 1 upon h1 means 1, h2 means r, h3 means r sin theta, that means r square sin theta. Okay, r square sin theta in bracket dou by u1 means r, dou by dou r in bracket r square sin theta. इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतोय. h2 h3 मीन्स r स्क्वेअर sin theta डिवायडेड बाय h1 मीन्स 1. ओके ओके, डो साय बाय डो r ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस डो बाय डो u2 मीन्स थीटा, डो बाय डो थीटा राईट इन ब्रॅकेट h3 मीन्स r sin theta only, right? And here r sin theta and h2 means r get cancelled, that means only sin theta, right? h1 means 1, dou psi by dou u2 means theta. Okay, लक्षात येते. Then plus dou by dou u3 means phi, dou by dou phi in bracket h1 h2 means r divided by h3 means r sin theta, r get cancelled, that means 1 upon sin theta dou psi by dou u3. Okay, dou psi by dou u3 means phi, bracket complete, whole bracket also complete. Then we solve this. 1 upon r square dou by dou r in bracket r square dou psi by dou r plus 1 upon r square sin theta dou by dou theta sin theta dou psi by dou theta plus 1 upon r square sin square theta dou square psi by dou phi square, right? Thus, in Laplacian operator in spherical polar coordinates is 1 upon r square dou by dou r square dou by dou r. Must remember this Laplacian operator, plus 1 upon r square sin theta dou by dou theta in bracket sin theta dou by dou theta plus 1 upon r square sin square theta dou square by dou phi square, right? This is the Laplacian operator in spherical polar coordinate, right? Must remember this. That means in this lecture we studied in gradient, divergence, curl and Laplacian in spherical polar coordinate system. Okay, that means in this chapter curvilinear coordinate system मध्ये आपण वेगवेगळ्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम डिस्कस केल्या. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, त्यालाच कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणतो. त्याच्यानंतर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, त्याच्यानंतर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. इथे आपण ह्या कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम ह्या चॅप्टरचा थेरॉटिकल पार्ट जो आहे तो आपण फिनिश केलेला आहे. याच्यात आपण कार्टेशियन ह्या पूर्ण होल चॅप्टरमध्ये कर्व्हिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टीम कोऑर्डिनेट्स या चॅप्टरमध्ये आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितल्या. फर्स्ट बघितले आपण कोऑर्डिनेट्स म्हणजे काय ते बघितले. त्याच्यानंतर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम जी आहे ती बघितली. कार्टेशियन
नंतर सेकंड बघितली सिलेंड्रिकल, राईट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आणि थर्ड वन बघितली स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, ह्या तिन्ही सिस्टीम बघितल्या, ते कोऑर्डिनेट बघितले. नंतर ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स हा न्यू पॉईंट बघितला आपण. ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स. नंतर फिफ्थ पॉईंट आपण बघितला लेंथ इलेमेंट्स. नंतर सिक्स वन बघितला व्हॉल्यूम एलिमेंट्स, राईट. त्याच्यानंतर आपण ग्रॅडियंट, डायव्हर्जन्स, कर्ल, लॅप्लासियन. ओके, हे बघितलं. त्याच्यानंतर स्पेशल ऑर्थोगोनल, याचे आपण ऑपरेटर्स बघितले, त्याचे इक्वेशन्स आपण डिराईव्ह केले. त्याच्यानंतर आपण स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स बघितले. स्पेशल ऑर्थोगोनल तिन्ही सिस्टीमचे, म्हणजे तिन्ही कोऑर्डिनेट सिस्टीम जे आहे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल आणि स्पेरिकल, या तिन्ही सिस्टीमचे आपण स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स डिस्कस केले. स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स. ओके, तिन्ही सिस्टीमसाठी आपण डिस्कस केले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो आपण बघितला की कार्टेशियन सिस्टीम जे आहे, म्हणजे ह्या कार्टेशियन सिस्टीम साठी आपण ग्रॅडियंट, डायव्हर्जन्स, कर्ल आणि लॅप्लासियन हे जे आहे ते त्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन डिराईव्ह केले. त्याच्यानंतर 10th पॉईंट आपण बघितला सिलेंड्रिकल सिस्टीम जे आहे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम, या सिलेंड्रिकल सिस्टीमसाठी पण आपण ग्रॅडियंट, नंतर डायव्हर्जन्स, कर्ल आणि लॅप्लासियन, ओके, हे बघितलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपण बघितला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीमसाठी ग्रॅडियंट, डायव्हर्जन्स, कर्ल आणि लॅप्लासियन. ओके, हे सगळे पॉईंट्स आपण ह्या चॅप्टरमध्ये कव्हर केले. देन नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हे प्रॉब्लेम्ससाठी देणार आहोत. त्याच्यात आपण प्रॉब्लेम्स जे आहे ह्या चॅप्टरवरचे ते सॉल्व करून घेणार आहोत. नंतर याच्यावरती एक टेस्ट घेणार आहोत. ती टेस्ट सर्वांनी कंपल्सरी द्यायची आहे आणि ह्या चॅप्टरची पूर्ण प्रॅक्टिस करा. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम देन कॉल मी अँड आस्क मी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.